Dear student, today we are going to learn the 9th standard first prose, The Enchanted Pool. The Enchanted Pool. So first about the author. The Enchanted Pool. This prose written by Chakravarti Rajagopalachari. The Enchanted Pool. This prose written by Chakravarti Rajagopalachari. First, Chakravarti Rajagopalachari, popularly known as Rajaji, was a great patriot, astute politician, incisive thinker, and also author of many books. His popular books are on Bhagavad Gita, the Upanishads, Ramayana, and Mahabharata. In Mahabharata, he displays his inimitable flair for telling stories and applying their moral principles to modern times. Listen, Chakravarti Rajagopalachari, popularly known as Rajaji. So, ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರು ಏನಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ರು? ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಸ್ ರಾಜಾಜಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಸ್ ರಾಜಾಜಿ. ಅವರು ಏನಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾಜಿ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ರು. He was a great patriot. Patriot means ದೇಶಭಕ್ತ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. He was a great patriot. Astute politician. Astute politician means ಚತುರನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನು. Incisive thinker. Incisive means clever. ಬುದ್ಧಿವಂತ. Incisive thinker, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಾದಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. And also author of many books. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ known as Rajaji. He was a great patriot, astute politician, incisive thinker, and also author of many books. His popular books are on Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, and Upanishads. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು. His popular books are on Bhagavad Gita, Upanishad, Ramayana, and Mahabharata. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು. In Mahabharata, he displays his inimitable flair for telling stories. ಅವರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. And applying their moral principles to
times. ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಥರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ, popularly known as Rajaji. He was a great patriot, astute politician, insigne thinker, also author of many books. His popular books are Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita and Upanishads. In Mahabharata, he displays his inimitable flair for telling stories and applying their moral principles to modern times. So this is a short noun about the author. Then next, glossary. The second point is glossary. Enchanted. What is the meaning of the enchanted in English language? Enchanted means placed under a magic spell. Then second one, crane. What is the meaning of the crane? A white bird with a long legs and a long neck. Next one, quench. Quench means satisfy thirst by drinking something. Queer. Queer means case for arrows. And next one, drowsy. So drowsy means sleepy. To all appearance dead. To all appearance dead means they seemed to be dead, but not really so. They seemed to be dead, but not really so. Heed. Heed means to pay careful attention to somebody's advice or warning. To pay careful attention to somebody's advice or warning. Drop down. Fall down. Drop down means fall down. Heartbroken. Extremely sad. Heartbroken means extremely sad. Arrange. To do something to hurt or punish somebody. Overwhelmed. Overwhelmed means strong emotional effect that one feels and does not know how to react. Anxious means worried. Defiance, open refusal to obey somebody or something. Yaksha, semi-divine being. Redeem, to make a bad situation better. Nobly sustaining, gently supporting. Verily means really. Revive means to bring back. Believe means defy. Prowess, great skill at doing something. Brave, a person is brave. Brave if a relative or close friend has just passed away. A person is bereaved if a relative or close friend has just passed away. This is a most important, difficult words in that lesson, the enchanted pool.
ದ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಪೂಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು. ಸೊ ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us start the enchanted pool. First I have read the first paragraph. Listen carefully. In the Mahabharata, the Pandavas lost everything in the game of dice to the Kauravas and had to live in the forest for 12 years. During this period, they had to constantly move from place to place for safety and to meet their daily needs. One day, in the 12th year, the Pandava brothers wandered deep into the forest in pursuit of deer. So, in the Mahabharata, ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮಹಾಭಾರತ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ. ದ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಟು ದಿ ಕೌರವಾಸ್. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಜೊತೆ ಡೈಸ್ ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಟು ದಿ ಕೌರವಾಸ್. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಸ್? ಡೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಗಡೆ ಆಟ. Dice means pagade, and had to live in the forest for 12 years. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಪಾಂಡವರು. ಕಳೆದುಕೊಂಡು had to live in the forest for 12 years. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 12 ಇಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ? 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಯಿತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ they had to constantly move from place to place for safety. ನೋಡ್ರಿ, ಆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ವನವಾಸವರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವನವಾಸವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾದಾಗ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ they had to constantly move from place to place. Constantly, what is the meaning of the constantly? Constantly means ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಸತತವಾಗಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ they had to constantly move from place to place. Place to place means ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. and to meet their daily needs, ಅವರ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ ದ 12th year, the Pandava brothers wandered deep into the forest in pursuit of a deer. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
one day in the 12th year. ಒಂದಿನ ಯಾವ ವರ್ಷ? 12ನೇ ವರ್ಷ. ಒಂದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ the Pandava brothers wandered deep into the forest in pursuit of deer. ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾಂಡವರ ಸಹೋದರರು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ although the Pandavas brother wandered deep into the forest in pursuit of a deer. ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ವ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಪಾಂಡವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಆ ಸಹೋದರರು ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. The first paragraph, the sun was hot overhead and the 5 brothers grew more and more weary and thirsty. Yudhishthira sank down under a tree to rest and say to Nakula, brother, climb that tree and see whether there is any pool or river nearby. Nakula climbed the tree, looked around and said, at a little distance I see water plants and crates. There must certainly be water there. ಅವಾಗ ಆ ಜಿಂಕೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದಾಗ the sun was hot overhead. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದ. ಆ ಬಿಸಿಲ ಏನಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದ. the sun was hot overhead. The 5 brothers grew more and more weary and thirsty. ಆ ಪಾಂಡವರು 5 ಸಹೋದರರು 5 brothers grew more and more weary and thirsty. Weary means ಆಯಾಸ. ಅವರಿಗೆ 5 ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And thirsty. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದ. The 5 brothers grew more and more weary and thirsty. ಆ 5 ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದ. Yudhishthira sank down under a tree to rest and say to Nakula. Yudhishthira sank down means lay down. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಟು ನಕುಲ. ಅವಾಗ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇ ಟು ನಕುಲ. ನಕುಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ and see whether there is any pool or river nearby. So brother, ಸಹೋದರನೇ, climb that tree, ಆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತು. See whether there is any pool or river nearby. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆಯೇನು ನೋಡು. ಈ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೋಡು. ಬ್ರದರ್, climb that tree and see whether there is any pool or river nearby. ಈ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳ ಇದೆ ನೋಡು, ನದಿ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಕುಲ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಟ್ರೀ. ಅವ ನಕುಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಾನೆ. ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ಅವನು ನಕುಲ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ, ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ನಾ ಏನು ನೋಡಿದೆ? ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ certainly be water there.
ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಕುಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಸಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬಿ ವಾಟರ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನೀರಿನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬಿ ವಾಟರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಿದೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಕುಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ sent him to fetch some water to drink. Nakula was glad when he got to the place and saw that there was a pool. He was very thirsty himself and so thought of quenching his thirst first before taking water in the quail for his brothers. But no sooner did he dip his hand in the transparent water, he heard a voice which said, "Stop, Nakula, do not drink. This pool belongs to me. O son of Madri, answer my questions and then drink the water." Nakula was surprised but carried away by his intense thirst and heedless of the warning, he knelt down and began to drink the water. At once he began to feel terribly drowsy and he fell down to all appearance dead. So ಅಲ್ಲಿ ನಕುಲ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ sent him to fetch some water to drink. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಕುಲ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡು, ನೀರು ತರುವುದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನಕುಲನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಕುಲ ವಾಸ್ ಗ್ಲಾಡ್ when he got to the place. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಕುಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಾ that there was pool, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೊಳ ಇತ್ತು. So that there was a pool. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಸಾ that there was a pool, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದ, ಕೊಳ ಇರ್ತದ. He was very thirsty himself. ನಕುಲನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದ, ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದ. So thought of quenching his thirst first. ಅವನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ದ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ನಾನು ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಯ್ಯೋದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ವೆಂಚಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ತನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡಿಪ್ his hand in the transparent water. ಇನ್ನೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ he heard a voice which said, he heard, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, which said, stop, ನಕುಲ. ಆ ಧ್ವನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ನಿಲ್ಲಿಸು ನಕುಲನೆ. ಡು ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಳ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಯ ಮಗನೇ, ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀನು ಮೊದಲು ಉತ್ತರಿಸು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್, ನಂತರ ನೀನೇನು ಮಾಡುವಂತೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಧ್ವನಿ, ಆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಧ್ವನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ನಕುಲ, ಡು ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ. O son of Madri, answer my questions
and then drink the water. ಮಾದ್ರಿಯ ಮಗನೇ, ನೀನು ನಾನು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರಿಸು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಳ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ನಕುಲ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ನಕುಲನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಬೈ ಹಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ and heedless of the warning. So heedless, what is the meaning of the heedless? Heedless means ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ intense, he carried away by his intense. Intense means ತೀವ್ರವಾಗಿ. intense thirst, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದ. heedless of the warning, ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆತ ಗಮನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. he knelt down. knelt, K-N-E-L-T, knelt means ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿ. he knelt down and began to drink the water. ಇನ್ನೇನು ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ he knelt down and began to drink the water. At once he began to feel terribly drowsy. ಆತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ರಾಜನಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. At once he began to feel terribly drowsy. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿದ್ರಾಜನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. he fell down to all appearance dead. ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರ ಸತ್ತವರ ತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. in third paragraph, when Nakula did not return for a long time, Yudhishthira sent Sahadeva to see what the matter was. Sahadeva also ignored the warning. He drank the water and at once dropped down. When Sahadeva failed to return, Yudhishthira sent Arjuna to see whether the brothers had met with any danger. Arjuna went swiftly. He saw his brothers lying dead near the pool, heartbroken with grief. He wanted to avenge their deaths. However, he too was overwhelmed by a monstrous thirst which compelled him towards the fatal pool. When Nakula did not return for a long time, ಆತ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ನಕುಲ. When Nakula did not return for a long time, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಕುಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಕುಲನೇನು ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಂತಹ ನಕುಲ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ sent Sahadeva to see what the matter was. ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ? ಸಹದೇವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ sent Sahadeva to see what the matter was. ಕರೀತಾರೆ, ಸಹದೇವನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ನೋಡು, ನಕುಲನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಕುಲ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್, ನೀನಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ನಕುಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಹದೇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸಹದೇವ ಆಲ್ಸೋ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಹದೇವ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಆತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್, ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು,
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ he drank the water, ಅವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಂತ at once drop down, ಆ ನೀರೇನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೋ he drank the water at once drop down. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. when Nakula did not return for a long time, Yudhishthira sent Sahadeva to see what the matter was. Sahadeva also ignored the warning. He drank the water and at once dropped down. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. Continue next period. Today's homework is write 30 difficult words, Kannada and English meanings also. Thank you.